سلام و خوش آمدید به کانال سفر به هزاره شد. در این برنامه با هم سفری خواهیم داشت به ژرفای تاریخ و فرهنگ مردم هزاره. صده هاست که خواستگاه و ریشه های مردم هزاره مورد پرسش و پژوهش بوده است. در این ویدیو به بررسی ریشه های باستانی هزاره می پردازیم. از اشاره های اوستا به سرزمین های مانند هرخوتی و هئتومنت تا نگاه پژوهشگران اسلامی و دانشمندان غربی به مناطق پرآب و مقدس جنوب افغانستان. با ما همراه باشید تا دریابیم که چگونه هزاره تنها یک منطقه جغرافیایی نه، بلکه بخش ژرف از تاریخ، هویت و فرهنگ این سرزمین کهن است. فاضل کیانی به بررسی خواستگاه‌های تاریخی مردم هزاره و پیمانه‌های آن با مناطق ذکر شده در اوستا پرداخته است. وی هزارستان یعنی هزاره را با سرزمین‌های تاریخی هرخوتی و هئتومنت مرتبط می‌داند که شامل حوزه بالای رود هلمند، قندهار، غزنی و مناطق اطراف آن است. اوستا یکی از متون کهن مذهبی و تاریخی زرتشتیان است. در این کتاب از سرزمین‌های مانند هرخوتی و هئتومنت یاد شده است که بر اساس تطبیق‌های جغرافیایی به مناطق امروزی در جنوب و مرکز افغانستان اشاره دارند. این نواحی در اوستا به عنوان سرزمین‌های مقدس و سرشار از آب و برکت توصیف شده‌اند که با ویژگی‌های طبیعی و فرهنگ هزاره امروزی همخوانی دارد. پژوهشگران و جغرافی‌دانان غربی مانند دانستید، بارتولمه، ماهون، سایکس، تید و فریا استارک با تطبیق مکانهای ذکر شده در اوستا به این نتیجه رسیدند که مناطق چون زمین داور یعنی آراکوسیا و حوزه رود هلمند در گذشته‌های دور مرکز تمدن و فرهنگ بودند. مورخان و جغرافی‌دانان دوران اسلامی افراد مانند ابن عقل، ابن فقه البیرونی و جوزجانی در آثار خود از مناطق مختلفی چون زمین داور، اوست، زابل، غزنی و هلمند نام بردند. مناطقی که به عنوان زمینه‌های حاصلخیز پرآب و مهم از نظر جغرافی و تاریخی توصیف شده‌اند. مناطق تاریخی هزاره‌ها بارها مورد هجوم قرار گرفته‌اند. نادرشاه افشار با خشونت و تخریب فراوان بسیاری از مناطق زمین داور، قندهار، زابل و بست را تخلیه و ویران کرد. امیر عبدالرحمن خان در قرن 19 صدها هزاره را قتل عام، تبعید یا به بردگی گرفت و سرزمین‌های آنان را به قبایل دیگر واگذار کرد. در دهه 1990 آخرین خانواده‌های هزاره در منطقه دیجوبان زابل را اخراج کردند. مورخان و نویسندگان معاصر افغانستان از جمله حسین نایل، فیض محمد کاتب این روایت تاریخی هزاره را به عنوان ادامه جغرافیایی و فرهنگی سرزمین‌هایی که در اوستا به نام‌های هرخوتی و هئتومنت آمده‌اند معرفی می‌کنند. سرزمین‌هایی که در متون باستانی به عنوان مقدس، سرسبز و پرآب شناخته می‌شدند، این روایت با تکیه بر منابع زرتشتی، جغرافی‌دانان دوران اسلامی، کاوشگران غربی و پژوهشگران معاصر هزاره بر جایگاه ریشه‌دار تاریخی مردم هزاره در جغرافیای افغانستان تاکید دارد. شاعران هزاره از تبعید تاریخیشان با زبان تلخ یاد کردند. ملک دروغی را دیگرو گرفته، قوم شخه درد درو گرفته. زمین داور که ملک آشنایه، چیکه از آشنا نامه نیایه. تنگی خرنه ولی گسپو کجا شد، شاجوی از مو و دی چیپو کجا شد. Hello and welcome to the Hazara Journey channel. In this program, we take a journey deep into the history and culture of the Hazara people. For centuries, the origin and roots of the Hazara community have
been subjects of inquiry and research. In this video, we explore the ancient foundations of Hezare, from references and avistas to lands such as Herkhoti and hئتومنت. To the insights of Islamic scholars and Western researchers about the fertile and sacred regions of southern Afghanistan, join us as we uncover how Hezare is not merely a geographical region, but a profound part of the history, identity, and heritage of this ancient land. Fazil Kayani examines the historical origins of the Hezare people and their connections to regions mentioned in the Avesta. He links Hazaristan, means Hazarajat, with the historical lands of Hərxoti and hئتومنت, which include the upper Helmand River basin, Kandahar, Ghazni, and surrounding areas. The Avesta, one of the ancient religious and historical texts of the Zoroastrians. The book mentions lands such as Hərxoti and hئتومنت, which, based on geographic correlations, correspond to modern regions in southern and central Afghanistan. In the Avesta, these areas are described as sacred lands full of water and blessings, characteristics that align with the natural and cultural features of present-day Hazarajat. Western scholars and geographers, scholars such as Dánstár, Bartolome, McMahon, Sykes, Tate, and Farja Stark, through their geographical comparisons of the Avesta, concluded that regions like Zamindawar and Arahozya and the Helmand River basin were centers of civilization and culture in ancient times. Islamic era historians and geographers, figures such as Ibn Huqal, Ibn Fatih al-Biruni, and Jawzjani mention several regions in their works. Zamindawar, Bost, Zabul, Ghazni, and Helmand. These regions were described as fertile, water-rich, and significant both geographically and historically. The historical lands of the Hazaras have faced repeated invasions. Nader Shah Afshar, through widespread violence and destruction, depopulated and devastated many regions such as Zamindawar, Kandahar, Zabul, and Bost. Amir Abdurrahman, 19th century, carried out mass killings, exiles, and enslavement of hundreds of thousands of Hazaras, redistributing their lands to other tribes. In the 1990s, the last Hazara families in the Churpan region, means Zabul, were forcibly expelled. Contemporary Afghan historians and writers, including Hossein Nail, Faiz Muhammad Khatib. These historical narratives present Hazarajat as a cultural and geographical continuation of the lands named Hərxoti and hئتومنت in the Avesta, lands described in ancient texts as sacred, green, and water abundant. The narrative lying on Zoroastrian sources, Islamic era geographers, Western explorers, and contemporary Hazara researchers emphasizes the deep-rooted historical presence of the Hazara people within the geography of Afghanistan. Hazara poets have reflected on their
historical exile in bitter verses. The land of Turkey has been taken by others. Our tribe is overwhelmed with pain. Zemindawar, once our familiar land, why do no messages come from those we know? What is it, the Tangi, Harnai, where are the Guli Guspo? Where is our Shajui and our Di Chupon? سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. سرگذشت مردم هزاره تنها داستان پیدایش نیست، بلکه روایت پایداری، رنج و پیوندی ناگسستنی با سرزمینی است که در دل تاریخ مقدس و زنده بوده است. اگر این برنامه برایتان سودمند و پرارزش بود، ما را با فرستادن این ویدیو برای دوستانتان پشتیبانی کنید. همچنین میتوانید با نوشتن دیدگاه‌ها و پیشنهادهایتان در بخش نظرها ما را در بهتر ساختن برنامه‌های آینده یاری دهید. تا دیدار بعدی، به امان خدا و زنده باد هزاره. Thank you for staying with us until the end of this program. The story of the Hazara people is not only a tale of origin, it is a narrative of endurance, hardship, and an unbreakable bond with a land that has remained sacred and alive throughout history. If you found this program valuable and informative, please support us by sharing it with your friends. You can also help us improve future episodes by sharing your thoughts and suggestions in the comments section. Until the next program, may you stay safe and long life Hazara. Thank you very much.